Dear students, today I am going to teach 7th Standard English, Unit 3, the play Jane Eyre. Education is the best tool to unlock all the golden opportunities. Every successful man who lived on this planet were nurtured by education only. My dear students, you should face many obstacles on your way. What would you do? You get rid of all the obstacles right through the education with endurance. Without education, you won't get any success. என் அன்பான மாணவர்களே, நீங்கள் வாழ்க்கையில் சந்திக்கிற ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கான தீர்வு நீங்கள் கற்றுக்கொள்கின்ற கல்வியிலையும் சகிப்புத்தன்மையிலும் தான் இருக்குது. Eventually, you will grab the victory like our former president, Dr. APJ Abdul Kalam. Before we enter the play, let me tell the author's detail in briefly. Charlotte Brontë, the famous English novelist and poet, she wrote Jane Eyre, an autobiography, which was written under the nickname of Currer Bell. It earned her name and fame around the world. Even the Tamil film Santhi Nilayam was taken based on this novel. சார்லட் பிராண்டிங்கிற ஒரு திறமையான ஆங்கில நாவலாசிரியை மற்றும் சிறந்த பாடலாசிரியை அவங்க தான் இதை எழுதினாங்க. ஜேன் ஐயருங்க உன்னதமான காவியத்தை எழுதுந்து சார்லட் பிராண்டி. அவங்க என்னென்னா தன்னுடைய பேரில் எழுதாமல் ஒரு புனைப்பெயர், அதாவது க்யூரர் பெல் அப்படிங்கிற வேறொரு பெயரில் அவங்க இந்த ஜேன் ஏரை எழுதினாங்க. உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கலாம், ஏன் தன்னோட பெயரை விட்டுட்டு இன்னொரு பெயரை எழுதலாம் அப்படின்னா, அந்த காலத்தில் எங்கே பெண்ணாக இருந்தால் தனக்குரிய மதிப்பு தரமாட்டாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பயத்தில் அவங்க க்யூரர் பெல் அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் அவங்க இந்த ஜேன் ஏர்ங்கிற ஆட்டோபயோகிராஃபி எழுதினாங்க. இதை தழுவித்தான் தமிழ் ஓல்டு கிளாசிக் நாவல் சாந்தி நிலையம் அப்படிங்கிற படம் கூட ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் அந்த படம் கிளைமேக்ஸில் வரக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடத்தில் வரக்கூடியது அப்படியே இருக்கும். சார்லட் பிராண்டி was born in April 21st, 1816. Her birthplace was Thornton in England. Her notable works were Jane Eyre, Professor and Willet. Her pen name was, I already told you. Could you remember? Yeah, that's true. Exactly. Currer Bell. What was her profession? If you listen well, then you will tell correctly. Correct. Novelist and poet. Finally, she was died on 31st March 1855 at the age of 38. This was the account of Charlotte Brontë, the greatest novelist. Okay students, let me introduce the characters. Jane Eyre, the protagonist. It's a new term. What is meant by protagonist? The leading main character in this novel is called protagonist. And I can tell you the nature of Jane Eyre. She was kind and humble. ரொம்ப கைண்டு, அன்பானவங்க, பண்பானவங்க. அதனால தான் இந்த தலைமை பண்புக்கு வரக்கூடிய அனைத்து தகுதி யாருக்கு இருக்குது? ஜேன் ஏருக்கு இருக்குது. இவங்க தான் கதை மாந்தர், மெயின் கேரக்டர். மிஸ்ஸஸ் ரீட், wife of Mr. Reed, Jane's uncle, arrogant. She was arrogant in nature. கொஞ்சம் கொடூரமான இருப்பாங்க. She behaved unilaterally for their uncle's daughter Jane Eyre. Eliza, oldest daughter of the Reed family. She is the oldest. Okay. What's the name I tell you? Eliza. Okay. Georgiana, the youngest daughter of the Reed family. John, only son of the Reed family. The three cousins of Jane Eyre are Eliza, Georgiana, and the only son, what I told to you, John. That's right. There are three cousins of Jane Eyre. Their nature are a bunch of teasers. They always bullied Jane Eyre. Okay.
இவங்க 3 பேரும் சேர்ந்து எப்போ பார்த்தாலும் ஜேன்-ஏரை ஏதாவது வார்த்தை சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க வந்து என்னென்னா அவங்கள பார்த்தாலே ஜேன்-ஏருக்கு இவங்களால் ஏதோ நடக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. பெஸ்ஸி, the newest member. Bessie, the servant maid of the Mrs. Reed's family. ரொம்ப soft, kind, but she also behaved unilaterally when their masters appeared. Otherwise, she is good in character. We should appreciate because of the kind-hearted servant maid. The name of Bessie. Okay, students, it's optimum time to introduce the headmaster, Mr. Brocklehurst, the headmaster at Lowood School. You just remember the institution name, Lowood. Good. And I also introduce the teachers, Miss Miller and Miss Temple. Both are the soft kind in nature, very good teachers, as well as your teachers. Helen, Jan's best friend. Jan never forgot her best friend. You too will never forget her best friend. The name Helen Burns. Full name. The surname is Burns. Helen Burns. Mrs. Fairfax, housekeeper of Thornfield. Housekeeper of Thornfield. She also kind-hearted housekeeper. Adela, daughter of Mr. Rochester. She was so enthusiastic, curious in nature. She is good at looking. You should appreciate her. Adela. Let's figure out the glossary with Tamil meaning. Quarrel. Quarrel means fight. எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை சச்சரவு, இதுதான் quarrel. It's another word, fight, சண்டை. சரியாப்பா? நெக்ஸ்ட், cautiously, carefully. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எச்சரிக்கையோடு அதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும். காஷியஸ்லினா கேர்ஃபுல்லி. டிபெண்ட் அப்படின்னா நமக்கு தெரியாது, ஆனால் அதனுடைய சிமிலர் வேர்ட் சப்போர்ட்னா தெரியும். ஐ சப்போர்ட் யூ, யூ சப்போர்ட் மீ. சப்போர்ட் சார்ந்து, ஒருவரை சார்ந்து இருக்கிறது. டிபெண்ட் ஒருவரை சார்ந்து இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன், ட்ரிக்கிள். வாட்டர் ட்ரிக்லிங் டவுன். வாட்டர் இஸ் ட்ரிக்லிங் டவுன் ஃப்ரம் த டேப். சொட்டு சொட்டாக, இதுக்கு தான் ட்ரிக்கிள். ஃபியூரி. ஃபியூரி, ஃபியூரியஸ். யூ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர்? எஸ், ஆங்கர். ஆங்கர் மீன்ஸ் ஃபியூரி, ரொம்ப கோபமாக இருத்தல். I list out the following words may consider a little bit not familiar with you. The words are frightful, missives, uproar, grasp. Okay, let me figure out the Tamil meaning. Frightful, horrible, பயங்கரமான. Missives, playful behavior, prank, ரொம்ப வேடிக்கையாக பண்ணுறது, prank. Uproar, அம்மளி தும்மளி, அந்த வீட்டையே ஒன்று ரெண்டுன்னு ஆக்கிறது. அப்பா அம்மா ஊருக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னா நீ வீட்டை ரெண்டாக்கிறீல்லப்பா, அதுதான் uproar. Grasp, hold firmly. Grasp, hold firmly, இறுக்கமாக பிடித்தல். இதுதான் unfamiliar words. Okay, let's get started. The play Jane Eyre is divided into 3 parts. It's very interesting to know the protagonist. Who is the protagonist? Jane Eyre. Excellent. Jane Eyre is picturized in well manner. Though her life is miserable and she also faces a lot of obstacles on her way, but he get rid of all these obstacles with her endurance. Her childhood starts at Gateshead. Her childhood starts at Gateshead. Jane Eyre வந்து என்னன்னா இந்த பிளேயில் 3 பகுதியை பிரிச்சிருக்காங்க. அதில் முதல் பகுதி வந்து கேட்ஸ்கட். அவள் வாழ்க்கையில் சந்தித்த பிரச்சனையில் தன்னோட கல்வியாலும் சகிப்புத்தன்மையாலும் எப்படி சமாளித்தார்கள் தான் இந்த பிளே நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. முதல்ல கேட்ஸ்கட்டு என்னன்னு சொல்லி அதிலிருந்து நம்ம பார்க்க தயாராகும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், let us start. Before we start the lesson, there are the introductory lines. At Gateshead,
Jane Eyre is 10 years old. Both her parents were dead. She lives with her aunt, Mrs. Reed, and three cousins, Eliza, John, and Georgiana. Bessie is the servant maid. Bessie, Miss Jane, keep out of physics today. Mrs. Reed in a frightful mood at breakfast this morning. Jane, oh, she never takes notice of me anymore. I think she hides in the sitting room if she hears me coming down the stairs. பெஸ்ஸி ஜான்ட்டு சொல்கிறாங்க, அம்மா ஜான், இன்னைக்கு உன்னோட ஆண்ட்டு கொஞ்சம் கோவப்படுற மாதிரி இருக்காங்க. நீ ஏதாவது குறும்பு பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவன் மேலே கோச்சிக்குவாங்க. அவங்க இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் இருக்கும்போது நீ தேவையில்லாமல் எதுவும் பேசாதன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு ஜான் சொல்கிறாங்க, அவங்க என்னை பார்த்தாலே அவங்க சிட்டி ரூம் போயிடுறாங்க. நான் வந்து என்னென்னா என்னை பார்த்து கண்டுக்காதமாக இருக்காங்க, என்னால் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு ஜான் திருப்பி சொல்கிறாங்க. இதுதான் இந்த இதில் இருக்கக்கூடியது. Bessie, I am speaking of Miss Georgiana and Eliza. No quarreling with those two or you will have the whole house in uproar. Jan, oh, it's not me who starts it. I'll hide myself in the library with Uncle Reed's book. Jan sits on the floor, look through a picture book. Georgiana and Eliza come. Bessie சொல்கிறாங்க, மாஸ்டர்ஸ் 3 பேர் வராங்க. ஜார்ஜியானா, எலிசா, அப்புறம் யார்? ஜான், எலிசா, ஜார்ஜியானா. நீ இவங்களோட வந்து என்ன சண்டை போடாதம்மா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு ஜான் சொல்கிறாங்க, நான்லாம் கண்டிப்பாலாம் கிடையாது, நான் சண்டை போடுறது ஸ்டார்ட் பண்ணதே கிடையாது. எப்போ பார்த்தாலும் அவங்க தான் என்னை வம்புக்கு இழுப்பாங்க, நான் பண்ண மாட்டேன், நான் படிக்க போகிறேன், அங்கிள் ரீடோட புக் இருக்குது, நான் படிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறாங்க. ஜான் உட்காந்து அழகாக புக் எடுத்து படிக்கிறாங்க. என்ன புக்கு? பிக்சர் புக். கரெக்டாக சொல்கிறீங்க, பிக்சர் புக். இந்த டைமில் ஜான், ஜார்ஜியானா, எலிசா அந்த லைப்ரரிக்குள்ளே வராங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லெட் கன்க்ளூட். Bessie said that Mrs. Reed had been in frightful mood at breakfast this morning. If there had been quarrel with the children of Mrs. Reed, then Jan would have whole house in uproar. For that, Jan replied that she was going to the library with her Uncle Reed's book. Okay students, now I'm going to start with John. John, here she is. Jan, what do you want? John, how dare you to ask me? What do you want? Come here when I call you. Eliza, what are you reading now? Jan, Bewick's History of British Birds. John, show me. Eliza, it's one of our father's books. You know, not one of these books belongs to you. John, bring it to me. Here, Jan's cousins tried to bully her with furious words. நீ என்ன பண்ணிகிட்ருக்க? எங்கள் அப்பா புக்கு மரியாதையே கொடுத்துரு. இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா அவங்களோட கசின்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஆனால் ஜான் வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியல. ஏன்னா அது அவங்களோட அங்கிள் ரீட்னு உரிமை கொண்டாடினாலும் இல்லை, இது உன் ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது, இதெல்லாம் எங்கள் அப்பாவுடைய புக்கை என்கிட்ட கொடுன்னு சொல்கிறாங்க. அதில் வரக்கூடிய அந்த புக்கோட பேர் மட்டும் ஞாபகத்தில் வச்சுங்க, பிவிக்ஸ் ஹிஸ்டரி ஆஃப் பிரிட்டிஷ் பேர்ட்ஸ். அப்போ எலிசாவும் ஜானும் ஜானை பார்த்து இந்த ரொம்ப கான்ட்ரோவர்சியலாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க. Jan rises and cautiously goes to John. John, you have no business to take our books. You are a dependent. You have no money. Your father left you none. You ought to beg, not to live here with gentlemen's children like us. Go stand by the door. They are out of the way of the mirror and the windows. என் கண்ணு முன்னாடியே நிற்காத. நீ ஒரு டிபெண்டன்ட். யூ சப்போர்ட். ஏற்கனவே பார்த்துருக்க, சப்போர்ட்னா அதுக்கு ரெலவெண்ட், டிபெண்ட். எங்களை சார்ந்து நீ இருக்க, நாங்கள் இல்லைன்னா நீ பிச்சை தான் எடுக்கணும். யூ ஓ டு பெக். ரொம்ப கடினமான வார்த்தைகளை வந்து என்னென்னா ஜானை பார்த்து பேசிகிட்டு இருக்கான். அது எதுக்காக? அந்த புக்கு படிச்சிருந்த ஒரே காரணத்துக்காக, எங்கள் அப்பாவோட பொருளை நீ தொடாத. ரொம்ப கடுமையாக ஜான் இந்த இடத்துல நடந்துக்கிறான். உன்கிட்ட பணம் கிடையாது, நீ ஒரு ஏழை, எங்களை சார்ந்து தான் இருக்க, எத்தனை வார்த்தைகள். Jan moves a few steps away. John throws the book at her. புக்கு எரிஞ்ச மேலே. John runs. அதெல்லாம் விட்டானா வேகமாக ஓடுறான். John runs towards Jan and grasps her hair. முடியை பிடிச்சி இழுத்து he hits her with something. 2 drops அப்படியே தலையிலேருந்து ரத்தம் வடியுது. 1 or 2 drops of blood.
her head trickled down her neck. இதை பார்த்தோன்னே எலிசா screams. இந்த சத்தத்தை கேட்டோன்னே இந்த ரெண்டு பேர் வராங்க. யார்? பெஸியும் மிஸ்ஸஸ் ரீடும் வராங்க. Okay students, let's pick out the gist of this dialogue. John abused Jane to be a dependent. She ought to beg. She was not fit with live gentleman's children. He hit her severely with the book. He grasped her hair and shoulder and tortured her like anything. Bessie, dear, dear, what fury to fly at master. Mrs. Reed, frightful child. Take her away in the red room and lock her in there. Bessie, but Mrs. Reed, the red room. Do as I say. Bessie, didn't I say? Jane, he threw the book at me. Bessie, come quickly. What shocking behavior for a young girl. Bessie brings Jane to the red room and leaves her there. Jane collapses to the floor and cries. She hears some noise and screams. Bessie, கண்ணு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாத கண்ணு, அவங்களுடைய மாஸ்டர் ஆச்சு, நீ அவள் நடந்துக்கலாமா? ஆனால் தப்பு பண்ணது எல்லாமே ஜான், அதில் நமக்கு நல்லாவே தெரியும். பட் ஆல்ரெடி ஐ டோல் யூ ஷி பிஹேவ்டு யூனிலேட்ரலி வென் தர் மாஸ்டர்ஸ் அப்பியர்ட். கண்ணு மாஸ்டர் ஸ்டெப் நடந்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும்போது மிஸ்ஸஸ் ரீட் சொல்கிறாங்க, ரொம்ப நீ மோசமாக நடந்துக்கிற, ரெட் ரூமில் போடு அப்படிங்கிறாங்க. தென் யூ வேர்ட், வாட் இஸ் ரெட் ரூம்? இட்ஸ் a punishment room where the God's punishment carried out. அது இல்லாமல் அவரோட அங்கிள் அங்கே தான் இறந்தார். அவர் அங்கிள் டைடு இன் தட் ரூம். ஸோ அந்த ரூமில் போனாலே ரொம்ப அலர்ஜி. யாருக்கு? ஜானுக்கு. இருந்தாலும் தன்னோட மாஸ்டர் சொல்ல எப்படி நம்ம தட்டுறது? பெஸி என்ன பண்ணுறாங்க? ஜானை கூட்டிகிட்டு போய் ரெட் ரூமில் விட்டுறாங்க. ஜானுக்கு சில ரொம்ப விசித்திரமான சத்தமெல்லாம் கேட்குது. அது கண்டிப்பாக அவங்களுடைய அங்கிளோடைய சத்தமாக இருக்கலாமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயமும் கூட இருக்குது. சின்ன பொண்ணு தானே, எத்தனை வயசு? 10 years old. 10 வயசு குழந்தை ஒரு இரவு தனியாக அந்த ரெட் ரூமில் இருந்ததுன்னா எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும், அதை தான் ஜான் அனுபவிக்கிறாங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லெட்ஸ் கன்க்ளூட் வித் a couplet. Mrs. Reed thought that Jan had to be punished for the quarrel between Jan and John. She locked Jan in the red room. செய்யாத தவறுக்காக ஜான் ரெட் ரூம் போகிறாங்க. தவறு செய்த ஜான் தன்னுடைய பெட்ரூமுக்கு போகிறான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா தவறு செஞ்சது என்னமோ ஜான், ஆனால் தன்னோட பையனோட ஒரே காரணத்தினால மிஸ்ஸஸ் ரீட் அவங்க ஆண்ட் என்ன பண்ணாங்க? ஜானை கொண்டு போய் உள்ளே வச்சுட்டாங்க. இது தவறு தானே. அதனால தான் மிஸ்ஸஸ் ரீடுக்கு ஒரு வேர்டு நம்ம சொன்ன நேச்சுரல். என்ன வேர்ட்? அரகண்ட். ரொம்ப கடுமையாக இரக்கம் இல்லாமல் நடந்துக்கிறது பேர் தான் அரகண்ட். ஓகே. ஜான், பெஸி, லெட் மீ அவுட். ப்ளீஸ் லெட் மீ அவுட். ஹெல்ப் மீ பெஸி. மிஸ்ஸஸ் ரீட் அண்ட் பெஸி அப்பியர் அவுட் இன் த ஹால். மிஸ்ஸஸ் ரீட், Jan, Bessie, let me out, please, let me out. Help me, Bessie. Mrs. Reed and Bessie appear out in the hall. Mrs. Reed, what is the horrible child up to now? Bessie, Miss Jan, are you all right? Jan, let me out, please, Bessie. Bessie, are you hurt? What is the matter? Jan, I heard something. Please unlock the door. Mrs. Reed, stop this screaming. I will not be taken by your tricks, Jan. I shall let you out in the morning. Jan is left in the room. When she wakes up, Bessie is sitting next to her. Jan is confused. ரொம்ப கெஞ்சுறாங்க. தனிமையில் ஒரு 10 வயசு குழந்தை எப்படி இருக்க முடியும்? ஐயோ எனக்கு பயமாக இருக்குது, சத்தம் விசித்திரமாக எனக்கு கேட்குது, ரொம்ப பயமாக இருக்குன்னு சொன்னாலும் கேட்குற மாதிரி இல்லை. யார்? அவங்களுடைய ஆண்ட் மிஸ்ஸஸ் ரீடு. இந்த குழந்தைக்கு என்ன வேணுமா, ஏன் இப்படி கத்திகிட்டே இருக்கு, நான் காலையில் தான் அனுப்பிவிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக பேசுகிறாங்க. கேட்குறாங்க பெஸிகிட்ட என்னென்னா அந்த குழந்தை கெஞ்சுது, நீயாவது என்னை வெளியில் விடு பெஸி அப்படிங்கிறாங்க. நான் என்னம்மா பண்ண முடியும், அவங்களால ஒன்றும் முடியல. ஆர் யூ ஆல் ரைட், ஏதாவது அடிபட்டுச்சா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இல்லை, எனக்கு என்னென்னமோ சத்தம்லாம் கேட்குது அப்படின்னு சொன்னது தான் ஞாபகத்துக்கு வருது.
அடுத்த நாள் பார்த்தா பக்கத்தில் பெஸி இருக்காங்க. ஜானுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டு. வாட்ஸ் கோயிங் ஆன் ஹியர்? ஏன்னா தூங்கிட்டோமா, பெட்ரூமில் தான் இருந்தோம், இப்படி திடீர்னு பெஸி வராங்க, நாம் கதவு தட்டியிருக்கோம், பல குழப்பங்கள். யாருக்கு? ஜானுக்கு. இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், Jan begged Bessie to let her out. When Jan felt that she heard some strange noise of her uncle's voice. Jan, where? Bessie? Bessie, it's Bessie, Jan. You have been asleep ever so long. It's nearly dinner time. Jan, am I ill? I feel so ill. Bessie, doctor has been and gone. He says it's fever. Jan, am I going to die? Bessie, no child, you will be all right within a week. You feel sick in the red room with crying, I suppose. Jan, it was not crying, Bessie. I heard some noise. I saw something. Jan, நான் எங்கே இருக்கேன்னு சொல்லி பெஸிட்டு கேட்குறாங்க. பெஸி, உனக்கு ஒன்றும் இல்லைப்பா, நீ என் கூட தான் இருக்க. இது வந்து டின்னர் டைம் ஆச்சு, நீ ரொம்ப நேரம் தூங்கினால உனக்கு டைம் போனதே தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஜான், எனக்கு என்ன ஆச்சு? டாக்டர் வந்துட்டு போனார், உனக்கு ஃபீவர்னு சொன்னார், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஐயோ ஃபீவரா? நான் சாக போகிறேன்னா? சாகலாம் மாட்டோமா, டாக்டர் வந்திருக்காரு, உனக்கு மருந்து கொடுத்துருக்காரு, ஒரு வாரத்தில் சரியாக போயிடும். ஆமாம், ரெட் ரூமில் ஏன் அழுதுகிட்டே இருந்த? பெஸி இப்படி கேட்டோன்னே ஜான் சொல்கிறாங்க, நான் அழுதனா? ஐயோ நான் அழுவே இல்லை, அங்கே எனக்கு பல வகையான சத்தங்கள்லாம் கேட்டுச்சு, ஆனால் அந்த சத்தமும் நான் அழுகுறதும் ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு என்ன நடந்ததே தெரியல அப்படின்னு ஜான் சொல்கிறாங்க. பெஸி, டோன்ட் அப்செட் யுவர் செல்ஃப் அகைன், நவ் யூ நீட் டு ரெஸ்ட். பெஸி, டோன்ட் அப்செட் யுவர் செல்ஃப் அகைன், நவ் யூ நீட் டு ரெஸ்ட். ஜான், இட் வாஸ் அங்கிள் ரீட். Bessie, shh, no more talking. Close your eyes. I will stay with you. Jan, I shall never forget it. Jan falls asleep. Bessie, poor child, I do believe it. After this incident, Mrs. Reed writes a letter to Mr. Brocklehurst, who is running a school, Lowood. He visits Gateshead. Jan is sent to Lowood with him. பெஸி ஜான்ட்ட பேசுகிறாங்க. கண்ணே, நீ ரொம்ப பயந்துருக்க, நீ பயந்துக்கிற மாதிரி எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னான்னு. பெஸி, அந்த ரூமில் இருக்கிறது யார் தெரியுமா? அங்கிள் ரீடோட சத்தம் தான் அப்படின்னுவான்னு. ஷ், அப்படிலாம் சொல்லாத, உனக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இல்லை, நான் அங்கிள் ரீட் தான் சொன்னோன்னே, நீ ஜஸ்ட்டு கண்ணை மூடிக்குமா, நான் உன் கூட இருக்கிறேன், நான் உன்னை நம்புகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஜான் தூங்கிடுறாங்க. மிஸ்ஸஸ் ரீட் அவங்க ஆண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க? இந்த பொண்ணு இனிமேல் நம்ம கூட இருக்க வேணாம். ஹி ஆல்ரெடி இல் ட்ரீட்டட் ஹர், நவ் ஷி விஷ் டு சென்ட் ஹர் டு லோவுட். ஐ செட் மிஸ்டர் ப்ராக்கிள்ஹர்ஸ்ட் த ஹெட் மாஸ்டர், அவங்களுக்கும் லெட்டர் எழுதுகிறாங்க. ப்ராக்கிள்ஹர்ஸ்ட் லெட்டர் எழுதி நீங்கள் அந்த பொண்ணை வந்து கூட்டிகிட்டு போங்கன்னு சொல்லி எழுதும்போது ப்ராக்கிள்ஹர்ஸ்ட் கேட்ஸ்கேட்டுக்கு வராங்க. வந்துட்டு கையோட ஜானியை கூட கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. எங்கே? லோவுட்டுக்கு தான் இனிமேல் படிக்க போகிறாங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஹியர் த பிரீஃப் சம்மரி ஆஃப் திஸ் play. In horror, Jan became unconscious. She thought that her uncle Reed visited her in the red room. The doctor told that she had been suffering with fever. After this incident, Mrs. Reed wrote a letter to Mr. Brocklehurst, who is running a school, Lowood. He visited Gateshead. Jan was sent to Lowood with him. Jan lost her parents when she was 10 years old, so she had to live with her aunt Mrs. Reed in a town called Gateshead. She had 3 cousins who ill-treated her. Her aunt locked her in a red room. Only Bessie, the servant maid, showed her some concern and love. Her aunt wrote a letter to Mr. Brocklehurst and sent her to Lowood. Okay students, I asked few questions regarding this play. How many cousins does Jan have? How many cousins? Keep thinking. Good. 3 cousins. Can you name them? Eliza,
Georgiana, you missed one. John, right answer. Who is the servant of Jan? Who is the servant maid? Who is the servant maid? Bessie, right answer. I appreciate you. Bessie is the right answer. It's another question. What is the name of the book? Just remember Jan's reading in the library. She named the book. Right answer. Bewick's History of British Birds. Bewick's History of British Birds. Okay. Who threw the book at Jan? John, right answer. John threw the book. You remember? John, something she threw at her. The blood trickled from her head to neck. Remember? Yes. John threw the book. Who ordered to put Jan in the red room? Mrs. Reed. Can you tell me what's the relationship between Jan and Mrs. Reed? Yes, she was her aunt. Her aunt's name Mrs. Reed. She ordered to put Jan in the red room. What did Jan hear in the red room? What did Jan hear in the red room? Noise and screams. When was Jan ordered to come out of the red room? The next morning. Right answer. The next morning. To whom Jan pleaded to let her out? To Bessie. Right answer. He pleaded to Bessie. Let me out please. Let me out please. He pleaded to Bessie, the servant maid. Who is running the school? Mr. Brocklehurst. Right. He is the headmaster of the Lowood institution. Where is the school? Lowood. Where is the school? Lowood. Okay students, this is the end of the scenes at Gateshead, where she lived with her aunts and cousins. Now you go read and enjoy the play. We will see how Jan's life at Lowood. Thank you students.